তো আমরা শুরু করি স্যারেরা যে the second part of this that means chapter 1, component of information systems. Firstly, what is system? A system concept underlying all business process as well as our understanding of the information system and technologies. That's why we need to discuss the different types of system. So within the system, here, technology, application, development, and management included. So technology, computer network or system of information processing, and application e-business, e-commerce, development, process, and management. So এখানে আসলে একটা system concept আমার technology, application, development, management সব interrelated. So what is system? A system is a set of interrelated components with a clearly defined boundary working together to achieve a common set of objectives by accepting inputs and processing output in an organized transformation process. তাহলে এখানে একদম পরিষ্কারভাবে বলছে যে সিস্টেমের বেসিক কিছু ফাংশন থাকবে, যেখানে ইনপুট থাকবে, প্রসেস থাকবে, আউটপুট থাকবে। এই সব সম্পৃক্ত মিলেই হচ্ছে আসলে একটা সিস্টেম। সো the basic function of system or input involves capturing and assembling element that enter the system to be proceed, যেটা প্রসেস করা হবে। And processing involve the information system process that convert into the output, input into the output. And output involve the transforming elements that have been produced by a transformation process. এখানে আরেকটা জিনিস বলা হয়েছে subsystem. So subsystem is a system that is a component of a large system or part of large system. যে ছোট ছোট কতগুলি সিস্টেম মিলে একটা বড় সিস্টেম হতে পারে। আপনি যেমন মনে করেন যে একটা ব্যাংকের যে একটা সিবিএস, এই সিস্টেমের সাথে অনেকগুলি মডিউল যুক্ত হয়। যেমন মনে করেন ট্রেজারির একটি মডিউল, লোনের একটি মডিউল, তারপর রিকনসিলেশনের মডিউল, ব্যাংকের তারপর এটা ফিক্সড অ্যাসেট মডিউলও হতে পারে। দেন হলো আপনি লোনের আবার বিভাজন রয়েছে, লার্জ লোন, স্মল লোন, সিএমএসএমই লোন, হ্যাঁ, এখন প্রণোদনার যে লোন। এই জিনিসগুলো এক একটা আলাদা আলাদা সিস্টেমের সাথে একসাথে ইন্টিগ্রেট করা হচ্ছে। হয়তো অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলি আলাদা সফটওয়্যার এপিআই এর মাধ্যমে মূল সফটওয়্যারের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে। ওই ছোট ছোট আলাদাগুলো এক একটা সাব সিস্টেম। সেই সিস্টেমটার এই অনেকগুলি সাব সিস্টেমের সমন্বয় একটা বড় সিস্টেম। এই সিস্টেমে কন্ট্রোল থাকবে এবং ফিডব্যাক থাকবে। তাহলে আসলে সিস্টেম বলতে যেখানে একটা পিওর সিস্টেমে যেখানে ইনপুট হবে, প্রসেস হবে, দেন আউটপুট, and we have to add is feedback. A system does not exist in a vacuum. Rather, it exists and function of an environment containing other system. তাহলে সিস্টেম কোনো খালি জায়গায় থাকতে পারে না, তার জন্য একটা এনভায়রনমেন্ট দরকার। If a system is one of the component of a large system, it is a subsystem. So here is an MCQ. So what is subsystem? So answer is, if a system is one of the components of a large system, it is a subsystem. And the larger system is environment. Several systems may share the same environment. Some of the system may be connected of one another by means of the shared boundary or interface. The concept of an open system. So what is open system and what is closed system? And there are another closed system. The concept of open system, that is a system that interacted with other system
in the environment, and some are adaptive system. এখানে অ্যাডাপটিভ সিস্টেম মানে যে এনভায়রনমেন্টে যে সিস্টেমের কাজগুলি অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছে ওই এনভায়রনমেন্ট থেকে, অ্যাডাপটিভ সিস্টেম। The system exchange input and output with its environment. The system is connected to its environment by input and output environment interface. A system that has the ability to change itself environment for survive an adaptive system. যে সিস্টেমটা একটা এনভায়রনমেন্ট থেকে নিজের সার্ভাইভেলের জন্য নিজে সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করে নিচ্ছে বা নিজে নিজে অটো জেনারেট হচ্ছে, সেখানে যে অ্যাডপ্ট করে নেওয়ার যে ক্যাপাসিটি যদি তৈরি হয়ে যায়, তখন সেটা হচ্ছে অ্যাডাপটিভ সিস্টেম। এখানে আমরা দেখছি যে অ্যাডাপটিভ সিস্টেমে হচ্ছে যেমন এখানে কয়েকটা কনটেক্সট অ্যাসেসমেন্ট এর আন্ডারে কিছু কিছু আইটেম ফাংশন অ্যালোকেশন সিলেক্ট হওয়ার পর সেটা অটোমেশনের মাধ্যমে হিউম্যান মেশিন লার্নিং বা ইন্টারফেসের মাধ্যমে এটা কিন্তু আবার হিউম্যান স্টেজে চলে আসতেছে, অ্যাডাপটিভ সিস্টেম। আবার অনেক দেখেন যে প্রেফারেন্স, আপনি যদি গুগলে একটা জিনিস সার্চ দেন তো দেখবেন যে সমজাতীয় জিনিস আপনার কাছে আবার সে এক জায়গায় দেখাবে যে তুমি এটা প্রেফার করতে পারো, অথবা ইউটিউবে আপনি একটা রিলেটেড ভিডিও সার্চ দিলেন, সমজাতীয় ভিডিও আপনাকে সে আবার আপনার প্রেফারেন্স অনুযায়ী সে কিন্তু দিবে, কারণ এখানে কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট রয়েছে। আপনি কোথায় কোথায় ভ্রমণ করছেন, কোথায় গেছেন, আপনার চয়েস কি, সে চয়েস অনুযায়ী আপনাকে ওই কাছাকাছি আপনাকে ওইটা সিমিলার যেগুলি থাকবে আপনাকে কিন্তু দেখিয়ে দেবে। তাহলে আমরা এখানে একটা ওপেন একটা সিস্টেম আর ক্লোজ সিস্টেম, আমরা এই সিস্টেমটা একটু দেখি। আমরা কোনটায় যাব, এখানে দেখুন। ও, এখানে আমার ইয়ে করতে হবে, সেটা সিস্টেমে যাওয়ার আগে সাউন্ডটা নিতে হবে। নিলাম। এই সাউন্ড ঠিক আছে স্যার, শোনা যায়? স্যার আপনার কথা শোনা যায়, ভিডিওর কথা শোনা যায় না। ভিডিও তো শুরু হয় নাই, এখন হবে কি দেখছেন। এটা 3 মিনিটের আছে, আমরা একটু দেখি একে যে। ওকে স্যার। ইন্টারনেটটা আসলে স্লো, বুঝছেন। Systems: open, closed, isolated. Systems are used to model the movement of matter and energy between substances. There are 3 types of systems: open system, closed system, and isolated system. In an open system, there are exchanges in matter and energy with the surrounding environment. Mass and temperature change. There's a transfer of matter and a transfer of energy in the form of heat. So as you can see, the before and after the mass is different, and that is because matter can leave the system. Heat can also leave the system. Matter can also enter the system, and heat can also enter the system. In a closed system, there's exchanges with energy with the surrounding environment, but the matter does not leave. Mass does not change, only temperature. So there's no transfer of matter, but there is a transfer of energy in the form of heat. So as you can see here, the before mass and after mass are staying the same because matter stays in the system and cannot leave, and matter cannot enter the system either. But heat can enter and leave the system. In an isolated system, there is no exchange of matter or energy with the surrounding environment. Mass and temperature do not change. A perfect isolated system, however, does not exist. There is no transfer of matter and there's no transfer of heat. So as you can see,
The mass before and after stays the same, and that's again because matter cannot enter or leave the system, but heat can also not enter or leave the system. So in an open system, heat and matter can both enter and leave the system. In a closed system, heat can enter and leave the system, but matter cannot. Matter stays inside the system and matter cannot enter it. And in an isolated system, heat cannot enter or leave the system and matter cannot enter or leave the system. So, can you tell me, what type of system is this? This is a closed system. How about this? Open system. Yeah. This is an open system. Thank you for watching another Adventures in ICAB. ঠিক আছে, তোমার শুনলাম, এবার আমরা যাচ্ছি। সো যেটা বললো আসলে ওপেন সিস্টেম হচ্ছে যেখানে আমরা আসলে প্রত্যেকটার কিন্তু একটা বাউন্ডারি আছে। আমরা যদি সফটওয়্যারের কথা ধরি, সফটওয়্যারের একটা সিস্টেম, সেই সিস্টেমটা ওপেন মানে এখানে কিছু অ্যাড হবে এনভায়রনমেন্টের ভিতরে, ওখান থেকে বের হবে আবার ঢুকবে, বা এডিশন হবে ডিলিশন হবে। আর ক্লোজ সিস্টেমে হচ্ছে যে ওইটার সাথে যুক্ত হতে পারবে কিন্তু ওইটার ভিতরের অংশ বের হবে না। আর আইসোলেটেড আরেকটা রয়েছে যেটা যেটা হচ্ছে কোনো কিছুই হবে না, এনভায়রনমেন্টে থাকবে মানে ওর মতো থাকবে, কোনো চেঞ্জ হবে না। তাহলে এখানে আমরা এটা হয়তো আবার পরে আবার দেখবো এক সময়। ওপেন সিস্টেমটা হচ্ছে যেটা আসলে এনভায়রনমেন্টের সাথে খাপ খেয়ে চলতে পারে এবং এনভায়রনমেন্টের সাথে যদি কোনো পরিবর্তন অ্যাডপ্ট করে নিতে পারে তখন হচ্ছে অ্যাডাপটিভ সিস্টেম। হিয়ার অর্গানাইজেশনাল সিস্টেমস, দ্য বিজনেস ইজ এন এক্সাম্পল অফ এন অর্গানাইজেশনাল সিস্টেম। তো অর্গানাইজেশন সিস্টেম বলতে আসলে বিজনেস সিস্টেমটাকেই বোঝানো হচ্ছে। In which economic resource that mean input and transformed by various business process, there is a process into goods and service. আসলে প্রত্যেকটা জিনিসের এই যে তিনটা ধাপ রয়েছে, আপনি যাই করেন, সার্ভিস করেন অথবা প্রোডাকশনে যান, ইনপুট হবে, আউটপুট মানে প্রসেস হবে, আউটপুট হবে। অথবা আপনি একজন লেখকও যদি হন, আপনার কি হবে, আপনি কিন্তু ইনপুট দিচ্ছেন। ইনপুট মানে কি, যে আপনি চিন্তা করতেছেন, এরপর সেই চিন্তাটা ভিতরে প্রসেস হচ্ছে আপনার মগজের ভিতরে, মাথার ভিতরে, এরপর আউটপুট হচ্ছে আপনি লিখতেছেন। তাহলে প্রত্যেকটা একটা প্রসেস আছে। টুথপেস্ট তৈরি করতেছেন, ম্যাটেরিয়াল দিচ্ছেন, সেটা হলো ইনপুট দিলেন। লেবার এবং ওভারহেড মিলে আমরা একটা প্রসেস হলো মেশিনে, তারপর সেটা ফিনিশ গুডস হলো, এর আউটপুট হলো। আপনি অডিট ফার্মে কাজ করছেন, আপনি একজন আর্টিকেলশিপ নিচ্ছেন, আপনার আপনি কি করতেছেন, ইনপুট দিচ্ছেন। ইনপুট কি, আপনি ক্লায়েন্টের ডাটাগুলি আপনি ইনপুট নিচ্ছেন, সেটা প্রসেস করছেন আপনার চিন্তার মাধ্যমে, আপনি গুছাচ্ছেন, অ্যানালাইজ করছেন, তারপর একটা রিপোর্ট জেনারেট করছেন, সেটা হচ্ছে আমার আউটপুট। তো প্রত্যেকটারই কিন্তু তিনটা ধাপ রয়েছে। An information system provide information feedback about the operation of the system, of management of their direction, and maintain the system, here the control and exchange input and output with its environment. So এখানে আমরা যদি দেখি যে here is the organizational system, একটা অর্গানাইজেশনের ভিতরে ইকোনমিক রিসোর্স রয়েছে। হিয়ার উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন, হিয়ার ইচ্ছা মতো খালি অ্যাড করে আছে, শুনেন, ইকোনমিক্স রিসোর্স রয়েছে যেটা হচ্ছে ইনপুট। If we see within the organization economic resource, here the people, employee, money, matter, machine, land, facility, energy, information, each shell is the input. And that input goes for the process, where business process, that means make, develop, produce, and delivery product and service, support customer and other process is the processing. Then goes for the output, goods and service, product, service, payment, contribution, information, and other. So with this parameter, here is the information system, and take in the feedback, go to the management for control. And this boundary within এই যে বর্ডারটা, এটা বাউন্ডারি, এই বাউন্ডারির আউটসাইডে রয়েছে যেমন আমাদের স্টেক হোল্ডার আছে, যে এটা হলো কমিউনিটি রয়েছে, আমার কম্পিটিটর রয়েছে,
কাস্টমার রয়েছে, স্টেক হোল্ডার রয়েছে, লেবার ইউনিয়ন রয়েছে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট রয়েছে, সাপ্লায়ার রয়েছে, গভর্নমেন্ট এজেন্সি রয়েছে, যেমন আমাদের জন্য এনবিআর রয়েছে, অন্যান্য আছে। তারপরে এরা আমার স্টেক হোল্ডার বিজনেস এনভায়রনমেন্টের ভিতরে। কি বাবা ও কিছু কালকে বোধহয় লাগবে না বুঝলে তো নাকি? সো হিয়ার সেড দ্যাট দ্য বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, এই এনভায়রনমেন্টে so এখানে organizations as a business and government agency are a good example of a system society. Here the open system, look here, this is the environment, open system. Within the open system এটা বাউন্ডারি রয়েছে, বাউন্ডারি মানে একটা সিস্টেমের যে গন্ডি বা ডোমেইন, এখানে ইনপুট হতে পারে, আউটপুটও হতে পারে, সেটা এনভায়রনমেন্টের ভিতরে। এটাই হচ্ছে আমার ওপেন সিস্টেম। আর ক্লোজ সিস্টেম হচ্ছে এটা যেমন ক্লোজ, ইনপুট আউটপুট হচ্ছে না বাউন্ডারির ভিতরে। আর কিছু রয়েছে অ্যাডাপটিভ সিস্টেম, যে পরিবেশের সাথে খাপ খেয়ে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নিতে পারে। অর্গানাইজেশন আর এক্সাম্পল অফ অ্যান অ্যাডাপটিভ সিস্টেম, কারণ বিকজ দে ক্যান মডিফাই দেমসেলভস টু মিট দ্য ডিমান্ড অফ চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্ট। পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে, গ্রাহকের চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে একটা অর্গানাইজেশন নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নিতে পারে, এবং নিতে যে পারে সেই অর্গানাইজেশন টিকে থাকে, আর না পারলে থাকে না। যেমন আপনি দেখেন নোকিয়া, তারপরে ফুজি কালার, এক সময় ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 ছিল যা ফিল্মের বা ক্যামেরার জন্য ফুজিয়া ছিল। তারপরে যে নোকিয়া, এই যে মনে করেন এখন কি হলো, এই যে ফুজিয়া নাই বা নোকিয়া তার ওই যে হয়তো আবার নতুন করে আসতেছে, বাট মাঝখানে কিন্তু মার্কেট দখল করে ফেলছে অন্যরা। তার সেই আগে প্রথমে যখন নোকিয়া ছিল যে বাটম মোবাইলের সবচেয়ে নাম্বার 1 মোবাইল ছিল, সে কিন্তু এই যে অ্যান্ড্রয়েডের সাথে যুক্ত হয়ে যে আধুনিক এই জিনিসটার সাথে আসে নাই। এর ফলে কিন্তু মার্কেট থেকে সে বিতাড়িত হয়ে গেছে। তো একটা বিজনেসে কিন্তু অ্যাডাপটিভ সিস্টেমটা একটা ভাইটাল জিনিস। ইনফরমেশন সিস্টেম আর মেড আপ অফ interrelated component. What is the interrelated component? People, hardware, software, peripheral, network. They're clearly defined boundary. কার কতটুকু ডোমেইন সেটা কিন্তু ওখানে মানে ওই ডোমেইনের ভিত্তি থাকতে হবে। ফাংশন, মডিউল, টাইপ, অ্যাপ্লিকেশন, এটসেট্রা, the user friendly, and use raw material, hiring new people, manufacturing product or sell, and disseminating the information to the other. Information system make extensive use of feedback and control to improve their efficiency. যে কন্টিনিউ যদি আপনার ফিডব্যাক এবং এখানে কন্ট্রোল থাকে, তাহলে কিন্তু এফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি করার জন্য নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারে। Many information system are designed to change in relation to their environments and are adaptive. Intelligent software agent, expert system, and highly specialized decision support system are that. So here component of information system এর কতগুলি রিসোর্স রয়েছে, কম্পোনেন্ট রয়েছে। রিসোর্সের ক্ষেত্রে পিপল রিসোর্স কারা? এন্ড ইউজার অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম স্পেশালিস্ট, যারা মানুষ। পিপল রিসোর্স হলো ইনফরমেশন সিস্টেমের ভিতরে যে রিসোর্স হচ্ছে পিপল রিসোর্স, কারা? যারা আমরা ব্যবহার করি এবং যারা ইনফরমেশন সিস্টেম স্পেশালিস্ট। দেন হলো সফটওয়্যার রিসোর্স, software and procedure, then hardware resource, machine and media, then network resource, communication media and network support, data resource, data and knowledge base. So that resource support the system activity within the organization. Here input of data resource for processing data into information, then output of information and product. So look here, data, after processing it makes the information, and that information also make to the information product, and with the support of control and system performance within the system activity, and store it in a data resource. So we can say that there are 5 resources that require for the information system.
people resource, software resource, hardware resource, network resource, and data resource. So again said that peoples are end user and a specialist, hardware, machine and media, software, that means program and procedure, data and knowledge base, network, communication, media, network software, etc. So that people, hardware, and that resource are here. So again said the people resource are a specialist. That means system analyst, software developers, system operator, and user, you and me, anyone can be the end user of information system. And hardware, that means machine, that means here computers, video monitoring, magnetic disk device, printer, optical scanner, etc. And media, that is floppy disks, though we are not using that at this moment, but it's also the media, that means optical discs, plastic card, paper fold, etc. And software resource at programs, operating system, a spreadsheet program, word processing program, payroll program, procedure, data entry procedure, etc. Data resource are product distribution, customer record, employees file, inventory database, and network resource, communication, media, network, control software, etc. Information product are management people and business document using text, graphic, display, audio response, etc. It is the example of the system resource of an product. Information system activities, business examples of the basic activity of the information system. Input through the data resource, process through the data information, output from the information product, storage it, and control of system performance. So input, this with optical scalar or bar, etc. Process, output, etc. If we see this structure, information system activities are 5 activities. Input, if we see the left one, input, processing, output, storage, and control. So here in the upper side, hardware resource, here software resource, here people resource, here data resource, and information product. So within the hardware resource, there are 2 items, machine and media. So through the input, we can throw the machine, hardware resource, part of hardware resource machine, POS terminal can be used, barcode, tab use through the media. And that input also from the software, data entry program, and procedure, data entry process, and people resource here, user also, sell, customer clerk, that means data resource, customer data, and information data entry display. That means it's the output. In the processing side, here is the machine, hardware resource, mainframe computer, software side, sale process program, etc. So this, so we can say all in the structure is here. Recognizing information system, how we will be able to recognize? As a business professional, you should be able to recognize the fundamental component of information system you encounter in the real world. So here, same thing, people, hardware, software, types of information, we should understand it. As a chartered accountant, you have to understand it very clearly. So if we see, look, management information system, so refers to the group of information, management method, ties, and automation of the support human decision. And within management system, it's also produced decision support system, expert system, executive decision support. This management information system is a part of information system. So information system is broader sense that MIS. So information system, the application of people, document, technology, and procedure, solving business process, comprising the related structure activity,
or tasks that produce a specific service of a product. And that information system is also a part of ERP. So we can say that ERP is the broader sense. So enterprise resource planning, enterprise-wide and cross-functional system aim to coordinate all of the resource, information, activity required to complete business process. So MIS is a part of information system, and MIS information system also is a small part of ERP. ছিলাম এটা তো আমরা দেখেছি, এটার একটু বাদ দিয়ে আরেকটাতে যাচ্ছি। ইনফরমেশন সিস্টেম, এটা একটু দেখে যে 5টা কম্পোনেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের বলেছে, এটা আছে 2 মিনিট, একটু দেখে যে। Gomez will explain the 5 components of the information system. So let's go. The 5 components of this are computer hardware, computer software, telecommunications, databases, data warehouses, and human resources and producers. This is practically physical technology. The hardware can be small, like the size of your cell phone that you have right now in your pocket, or it can be very big, like the computer in front of you. This can also include keyboards, disks, or other different devices. This is known as the software of a computer system, which includes all the necessary logical components that make it possible to perform a specific task. The interaction between the software and the hardware makes a computer or any other device operational. That is, the software sends some instructions to the hardware executes, making its operation possible. A database is a place where data is collected and can be retrieved by recycling it using one or more specific criteria. A warehouse contains all data that an organization will need. Databases and data warehouse get even greater importance in information system with the emergence of big data. This component connects the hardware together to form a network. Connections can be through wires such as Ethernet cables or fiber optics. A network can be designed to tie computers in a specific area, such as office, through a local area network LAN. The last component of information system is the human element, the people that are needed to run the system and the procedures they follow so that the knowledge in the huge database can be turned into learning that can interpret what has happened in the past and guide future. Well guys, here's today's video. ওকে, আমরা যাচ্ছি, তাহলে এইটা একটু দেখে শেষ করি যে। Did you know the importance of management information systems? Most of the businesses use it even without noticing it. Do you want to learn more? Let's dive right into it. Information systems have an important role in businesses, and its impacts on organizations cannot be ignored. In this concept, we have socio-technical systems perspective. It's an approach to complex organizational work design that recognizes the interaction between people and technology in workplaces. The socio-technical systems perspective holds that optimal organizational performance is achieved by jointly optimizing the social and technical systems used in production. This helps to avoid the mistaken idea that information systems consist of computers or technology alone. In the emerging fully digital firms, significant business relationships are digitally enabled and mediated, and core business processes are accomplished through digital networks. Businesses invest heavily in information systems in order to achieve some strategic business objectives. One of them is the operational excellence. Operational excellence of an organization is the execution of its operations in an excellent way. Given two commercial companies with the same strategy,
The operationally more excellent company will in general have better operational results, creating value for customers and shareholders. Besides the important roles of information systems, there are some key perspectives on information systems. What is data and what is information? Data is an individual unit that contains raw materials which do not carry any specific meaning. On the other hand, information is a group of data that collectively carries a logical meaning. In the world of computers, data is the input, or what you tell the computer to do or save. Information is the output, or how the computer interprets your data and shows you the requested act. In this perspective, there are three activities of information systems produce information that organizations need. One of them is input. It captures raw data from organization or external environment. Other one is processing. It converts raw data into meaningful form. Last one is the output. It transfers processed information to people or activities that use it. The process of asking students their age would represent input. The process of asking students their age would represent input. Calculating the average age and determining the oldest and youngest age would represent processing, and writing that information on the board would represent output. In organizational dimensions of information systems, we see a hierarchy of authority. What is hierarchy of authority? Business organizations are hierarchies consisting of three principal levels: senior management, middle management, and operational management. Information systems serve each of these levels. Scientists and knowledge workers often work with middle management. There are many organizational factors that will shape information systems. A common observation is that every business is different. Does this mean every business will have different information systems? Every business has its unique culture and politics. Systems reflect these business cultures. Today, we've seen a quick review of the role of information systems in business today. I have two quick questions for you. Do you think organizations actually need information systems for their business? And what is the main difference between data and information? We can discuss after. That's all for ঠিক আছে, শুনলাম তোমার কথা। So we watched a few videos regarding this issue. So here we have to understand within this chapter information system framework for business process. That was a fundamental concept that we need to understand. Information technology concept, business application concept, then development process and management challenge. So that business role of informations are: information system perform three vital role in business. Business application of IS means information system, support an organization business process and operation. Business process and operation. Okay. The business decision making and strategic competitive advantage. So three activities is the vital role for business firm. And a major application category of information system include, look here is the shortly, operation support system, we can say OSS, transaction processing system, TPS, process control system, PCS, and enterprise collaboration system, ECS, management support system, MSS, such as management information system, decision support system, DSS, and executive information system, ESI.
Other few categories are expert system, knowledge management system, strategic information system, and functional business system. All are the interrelated with each other, but they are individual and separate. In the real world, that means most application categories are combined into a cross-functional information system that provide information and support for decision making, also performing operational information processing activity. আসলে যেটা সত্যিকারে যেটা কাজ করছে সেটা ক্রস ফাংশনাল ইনফরমেশন সিস্টেম, একটার সাথে আরেকটা ইন্টার রিলেটেড, এক ডাটা আরেকটা ডাটার সাথে যুক্ত, এবং একই ডাটা হয়তো বিভিন্ন নামে বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। যেমন এইরকম দেখেন, আপনারা যখন এমআইতে পড়বেন যে কস্ট কত রকমের আছে, আপনি দেখবেন যে প্রাইম কস্ট, ফাংশনাল কস্ট, ফিক্সড কস্ট, ভেরিয়েবল কস্ট, এই ধরনের অনেক ধরনের কস্ট আছে। তো এই কস্ট কিন্তু আসলে 47 মানে 47 টাইপস অফ কস্ট রয়েছে। এই 47 রকমের কস্ট আবার একই কস্ট আর এক নামে রয়েছে আর কি। ঠিক অনুরূপ ভাবে এখানে আমাদের ক্রস ফাংশনাল ইনফরমেশনে একই ডাটা আবার হয়তো আরেক নামে ওটা, বা ওর আউটপুটটা একই রকম হতে পারে বাট আরেক নামে হতে পারে। তো সিস্টেম কনসেপ্টে আমরা দেখেছি, উই হ্যাভ সিন ইন দা সিস্টেম কনসেপ্ট, এই সিস্টেম is a group of component with a clearly boundary থাকবে, ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস, মানে এখানে একসাথে কাজ করবে অর্গানাইজেশনের গোল, মিশন, ভিশন সেটাকে অ্যাচিভ করার উদ্দেশ্যে, where feedback is data about the performance of a system, ওখানে ফিডব্যাক থাকবে ডাটাটা, এবং a control of component that monitor the evaluation feedback and makes any necessary adjustment to the input and processing component to ensure that proper output of the produce. তো এখানে যেখানে ফিডব্যাক থাকবে এবং ফিডব্যাকের সাথে অ্যালাইন করে যেসব কারেকশন গুলি আসবে সেটাকে কি করা হবে, অ্যাডজাস্ট করা হবে। এবং কন্ট্রোল থাকবে, যে কন্ট্রোলের যে কম্পোনেন্ট সেটা অ্যাক্টিভ থাকবে সবসময়, প্রসেসে কোনো রকম বায়াস যেন না হয়, কোনো রকম সমস্যা যেন না হয়। তো এখানে ইফ উই সি দা বিজনেস অর্গানাইজেশন অ্যাজ এ সিস্টেম, দিস ইজ দ্য কন্ট্রোল, this is the input, processing, output, also control, and here is the feedback. So look here, if we see the input, here manpower, our labor, we are using money, material, machine, and information is totally the input. And this goes for the processing, management information system, and that processing goes to output, our objectivity, productivity, growth, innovation, and employees development, also the output. So this is also the measure performance against plan. That means if your plan or your require or your expectation do not fulfill, then again change it to the input. And same way, it's the control help for get the better output. So plans, program, policy, strategy, performance standard that is using for take a good output. তো এখানে বলা যায়, যদি এমন হয় যে আপনি দেখা যায় আউটপুট ভালো হচ্ছে না আপনার প্ল্যান অনুযায়ী, তাহলে দেখা যাবে আপনি ইনপুটে পরিবর্তন করবেন। ইনপুটে এমন হতে পারে যে আপনি অডিট করার জন্য এক জায়গায় গেলেন, আপনার অডিটির কাছে যাওয়ার পর আপনার সাপোর্টিং যাকে নিলেন সে এমন হতে পারে যে কোনো একটা বিষয় হয়তো সে ধরতে পারতেছে না বা সময় নিচ্ছে, কিন্তু আপনার হাতে এত সময় নেই। তখন ওর যে ইনপুটের বিষয়টা প্রয়োজনে আপনি প্রিন্সিপালের সাথে আলাপ করে আর একজনকে চেঞ্জ করে নেবেন। মনে করেন আপনি ব্যাংক অডিটে গেছেন, আপনি অডিট ম্যানেজার, তো সেখানে আপনার এমন একটা সমস্যা পড়েছেন যেটা তো আপনার প্রিন্সিপাল আপনাকে হেল্প করছে, কিন্তু ফিল্ডে আপনার একটা শক্ত হাত দরকার। তো প্রয়োজনে আপনি তখন আপনার ইনপুটটাকে পরিবর্তন করে নেবেন সঠিক আউটপুট হওয়ার জন্য, সঠিক আউটপুট পাওয়ার জন্য, এবং কন্ট্রোলগুলি সেখানে হেল্প করছে। ইনফরমেশন সিস্টেম মডেল, an information system use resource, hardware, etc. within this model. Data are the first collected and converted to a form that is suitable for processing.
Then the data are manipulated and converted into information. That information makes process. Storage and future use, that means a store, or communicated with the ultimate user. It gives the output according to the correct processing procedure, that means control. So this is the summary of the information system resource. We have seen hardware resource, 5 resources are there: software resource, people resource, data resource, and network resource. And information products are produced. The information system can take a variety of form, including পেপার রিপোর্ট। যেমন আমরা যখন আমাদের যে রিপোর্ট যেগুলো আউটপুট হচ্ছে, যে আপনি প্রিন্ট করে পেপারে আপনার রিপোর্টটা দেখাতে পারছেন, সেটা হলো ইনফরমেশনটা আপনার রিপোর্ট হয়ে যাচ্ছে, আউটপুট পেপারে দিতে পারছেন। ভিজুয়াল ডিসপ্লে হতে পারে, মাল্টিমিডিয়া ডকুমেন্টেশন হতে পারে প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে, আপনি ইমেইলের মাধ্যমে মেসেজ দিতে পারেন, সেটাও কিন্তু আউটপুট। গ্রাফিক্যাল ইমেজ দেখিয়ে দিতে পারেন, এবং অডিও রেসপন্সও হতে পারে। এই সবগুলি কিন্তু আমার একটা প্রোডাক্ট আমার আউটপুট হচ্ছে ফ্রম দ্য ইনফরমেশন। One is a generic system. Generic system is one of the representative all system. Be the physical, essential, or more abstract. We can define boundary anywhere. The system is defined, acknowledge the system law. এখানে আমরা একটা বলতেছি যে আমরা যদি একটা সিস্টেম থাকে, প্রত্যেকটা সিস্টেমের একটা বাউন্ডারি আছে, সেই বাউন্ডারির ভিতরে ওই সিস্টেমের ইনপুট আছে, প্রসেস আছে, আউটপুট আছে, ফিডব্যাক আছে। A mode of description which explain an aspect and objective of the term. এখানে অবজেক্টিভ গুলো কি হচ্ছে? ফিজিক্যাল অবজেক্ট থাকবে, কাজের ধরন থাকবে, আইডিয়া থাকবে, এন্টারপ্রাইজ থাকবে। এই ধরনের আমাদের এই যে এখানে বলা হচ্ছে যে জেনেরিক সিস্টেম, এটা মানে হচ্ছে এই রকমের যেই সিস্টেমটা this is the generic system. The definition of generic is something without a brand name. যেমন এমন হলো, এমন একটা সিস্টেম যে আমি এমন করতেছি, বাটা সে তার জুতাগুলি তার সিল দিয়ে বাটার জুতা হিসেবে বিক্রি করতেছে। সে হয়তো এমন হলো তাই অন্য কোনো কারো কাছ থেকে এটাকে তৈরি করাচ্ছে, অখ্যাত একজন, যার কোনো ব্র্যান্ড নেই। তো এইখানে বলতেছে an example of generic is the type of soap with the store label they say soap but without a brand. যে ওটা যেমন বাটার, ওটা জুতা, কিন্তু ওটা বাটার জুতা না, লেবেল ছাড়া। লেবেলটা লাগাচ্ছে কে? বাটা লাগাচ্ছে। ঠিক এই রকমের এখানে যেটা সোপের উদাহরণ দিয়েছে। তো এইভাবে ওইটা হচ্ছে যে অরিজিনালটাকে আর একটা পরিবর্তন হচ্ছে। তাহলে অরিজিনাল যে একটা সিস্টেম, জেনেরিক সিস্টেম, যেই সিস্টেমটা হয়তো এমন হচ্ছে যার কোনো ব্র্যান্ড নেম নাই, এটাকে ইউজ করছে আর একটা প্রতিষ্ঠান বা কোনো একটা সিস্টেম, একটা এনভায়রনমেন্টের ভেতরে। এখানে আমরা একটু সাম আপ করি, সামারি যদি আমাদের সময় আছে। ইনফরমেশন টেকনোলজি ইজ মেড বাই কম্বাইনিং টু ওয়ার্ডস, ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজি। আমাদের ইনফরমেশন টেকনোলজি দুইটা ওয়ার্ডকে কম্বাইন করেই কিন্তু তৈরি হয়েছে। একটা হচ্ছে ইনফরমেশন, একটা টেকনোলজি। ইনফরমেশন আমরা দেখেছি যে ডাটা, তার প্রসেস, তার কাজগুলি। আর টেকনোলজি হচ্ছে এখানে যে ডিভাইসগুলি রয়েছে, হার্ডওয়্যার রয়েছে, সফটওয়্যার রয়েছে, সেগুলি। কম্পিউটার সিস্টেম বলতে আমরা বুঝি, we can say the computer system is the characteristics of a computer, component of computer system, where CPU, central processing unit, memory, storage device, and input-output device would be there. And memory, we know primary memory, RAM and ROM, read-only memory, read access memory, and secondary memory.
Storage device are hard disks, CD-ROM, DVD, memory disks. Types of software we know: system software, operational system, device drivers. Computer network on difference. We have that a lot of explanation is next chapter. PAN, LAN, local area network, municipal area network, MAN, wider area network, Wi-Fi, Bluetooth, cloud computers are computing, etc. Are multimedia, that's image, audio, video, etc. So if we see the memory, there are three devices are used to store data and information. Memory is a storage device of a computer system. The manufacturers developed advanced memory devices that can execute data speedily, and can store large size data. আপনারা যে খেয়াল করবেন, আপনাদের ছোট কালে আপনি যখন 8-9 এ পড়ছেন বা 10 এ পড়ছেন, দেখছেন তখন পেন ড্রাইভ আপনি হচ্ছে 1 GB বা 8 GB, ওইটা ছিল ভাইটালি। এর আগে আমরা ফ্লপি ডিস্কে ডাটা রেখেছি বা সিডিতে রেখেছি। এখন যে আপনার 64 GB পেন ড্রাইভ একদম ন্যূনতম অ্যাভেলেবেল। এর উপরে আমাদের যে কিছু হার্ডওয়্যার আছে, পোর্টেবল হার্ডওয়্যার, আমরা হয়তো 5 টিরাবাইট ডাটা ওখানে রাখতে পারছি। তো এগুলি আসলে মেমোরি কিপ করার জায়গা। Then processing device, CPU, we know, central processing unit is a processing device of computer. CPU is the brain and the heart of a computer. It is also known as the processor and consists of the total of the three unit. So CPU is the heart or brain of a computer. It consists of three unit: the control unit, CU, the main memory unit, and arithmetic logic unit, ALU. An element of components of a computer systems are, there are many 5 major components of a computer system. Memory unit, আমরা কিন্তু এগুলি কিন্তু সব আসলে অবজেক্টিভ এমসিকিউ এরিয়া, যেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা লাইনে লাইনে অবজেক্টিভ রয়েছে। যেমন 5 major components of the computer system: memory unit, storage unit, control unit, hardware and software. So here the hardware and software also another number, 5. ALU, arithmetic logic unit, stand for arithmetic logic unit. ALU is a part of a computer processor. So it's also an MCQ. ALU is a part of a computer processor. Now control unit. The control units, all the devices connected to the computer system. It also programs execution along with device communication. It communicates between processor and memory and computer peripherals. এই peripherals বলতে কি বোঝায়? Peripherals হচ্ছে যে কম্পিউটারের সাথে আমরা আলগা যে ডিভাইসগুলি অ্যাড করি। যেমন মনে করেন ইনপুট হিসেবে আমি যখন মাউসটা ব্যবহার করছি, এটা কিন্তু আলাদা একটা কেবলের মাধ্যমে সংযুক্ত করছি, অথবা এমনও হতে পারে আমি ব্লুটুথের মাধ্যমে সংযুক্ত করছি, এটা হচ্ছে পেরিফেরাল। অথবা আমি প্রিন্টার সংযুক্ত করছি, কিবোর্ড সংযুক্ত করছি, যেটা ওইটার সাথে যুক্ত নাই, আলাদা করে করা হচ্ছে সেটা। And here are some videos regarding this issue: what is system, open, close, etc. You can watch it. So আমরা যদি দেখি যে আজকে আমরা এখানে শুরু থেকে একটু দেখি যে আমরা কি কি আলোচনা করলাম, এই চ্যাপ্টারটা আগে দেখি। দেখুন, here we have seen the
system concept. So what is system? And within the system is include technology application, development and management. A system is a set of interrelated component with a clearly defined boundary working together to achieve a common set of objective by accepting inputs and producing output in an organized in transformation process. So here basic function of system is input, processing, output. And also sometimes we have subsystem, and subsystem is a system that is a component of a large system. And here also we need the feedback, also control. And other, some are open system, some are closed system, some are adaptive system we have seen here. And this is the open system, is the closed system within an environment. And components of information system is here. If we see the system resource, 5 system resources are here: people resource, software resource, human resource, network resource, and data resource. And we have the people, hardware, software, data, network. And we have the input, process, output, storage, control. And recognize the information system. We have to recognize through in, and also here is the MIS is the part of information system, and information system is a part of enterprise resource system. And we have discussed here few items. And let's watch 1 or 2 video for understanding clearly a few items. Not here. আর একটা কোথায় ছিল? এখানে। Okay. হুম। এখানে আমরা কয়েকটা একটু ছোট ছোট ভিডিও দেখি যেগুলির সাথে কনসেপ্ট পরিষ্কার করার জন্য। যেমন এখানে এটা 2-3 মিনিটের। এটা হচ্ছে, এটা কি বলতেছে, টাইপস অফ ইনফরমেশন সিস্টেম। স্কিপ অ্যাড। Now that you have a slight idea about its processing information system, let us check types of information system. Very first, executive support system. It serves at the strategic level of an organization. It provides top-level executive of a readily accessible, interactive format to get the overview of the entire organization's performance. Decision support systems help the strategic management staff, like senior officers, in making decisions. The system uses information, models, or analysis tools in order for managers to make simulations and predictions. For example, a 5-year investment plan is a decision support system. Transaction processing systems serve the people in the operational level of an organization. They collect and store information about transactions and control some aspects of transactions. A sale of an item in the store is an example of a transaction. Management information systems, on the other hand, serve the management level of the organization. The system condenses and converts the TPS, that is transaction processing system data, into information for the purpose of monitoring performance and managing the organization. Transactions that are recorded in the TPS are analyzed and reported by an MIS. An example of an MIS output is the budget report. Thank you. For just $67, you can make as many
So here is information system development. So, are you? In this subject, we will explore exactly what goes into creating a software from start to finish. So দেখলাম আমরা যে ডিজাইন করা আরেকটা ছোট্ট দেখি, এটা অবশ্য এখানে লিংক দেওয়া আছে। আমরা যে ইন্টারনেট এবং ইন্ট্রানেট যে দুইটা জিনিস জানলাম, ইন্টারনেট আমরা জানি বৃহৎ অর্থে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, আর ইন্টারনেট উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন, এই ডিফারেন্সটা এখানে সুন্দরভাবে বলেছে। একটু যদি আমরা দেখি, What is the difference between internet or intranet? Internet is a public network. Intranet is a private network. Anyone can access internet. Only member of university or company can access intranet. Unlimited users. Limited users. Internet is less secure. Intranet is completely secure. Internet is a huge network, consisting LAN, MAN and WAN. But intranet is mostly dependent on WAN. There is no owner on internet. But intranet has some owner. Internet is way to share information around the world. Intranet is a way to share confidential information within an organization. Conclusion. Both internet and intranet are networks but designed such that internet is less secure but open to all, and intranet is very secure but has limited user access. Thus, we can conclude that both have some similar characteristics as well as many different characteristics. তো এটা দেখলাম আমরা ইন্টারনেট আর ইন্টারনেটের ডিফারেন্সটা এখানে একদম সংক্ষিপ্তভাবে টু দা পয়েন্টে বলা হয়েছে। আর একটা ছোট্ট দেখি, এটা আমাদের 2 মিনিটের করে আমরা করতেছি। এটা কোনটা? এটা হচ্ছে আমার ইনফরমেশন সিস্টেম ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যেটা কি বলে। So, you're interested in designing IT infrastructure. The initial temptation is always to design the newest, biggest, most state-of-the-art system. But if you want to be the best in your field, you need to make shrewd decisions about what system will meet your organization's needs and what won't. When you're designing infrastructure, you need to understand current and emerging technology, your business's needs, direction, and means. It's a tricky balancing act, but it's your job to plan infrastructure that will allow your organization to respond quickly to different demands, with the capacity to create a number of important and conceivable alternatives to help the business grow. Think about what this means for core telecommunications networks, databases, data warehouses, software, and hardware and related procedures. Nowadays, vendor certifications have become a fundamental part of education, especially in the IT industry. If you think about it, who is in a better position to tell you everything you need to know about their products and protocols than the vendors themselves? Companies such as Oracle, SAS, Microsoft, Cisco, Intel, and IBM, and many more vendors are offering internationally recognized courses that help you, the techies, fulfill the needs of the business where you work. You will gain practical experience, learn about industry directions, and update your industry currency to compete with the rest of the world. How এটা বললে আমরা শেষ করি যে আরেকটা আমরা জানি যে ইন্টারনেট অফ থিংস যেটা বলি আমরা, আইওটি, যেটা আমরা সর্বদা এটার সাথে সম্পৃক্ত, প্রতি ডেইলি বেসিস আমরা কাজ করছি। তো হোয়াট ইজ আইওটি? The Internet of Things, or IoT, is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone, to smart cars providing the shortest route, or your smartwatch which is tracking your daily activities. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they're used and the environment in which they're operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices.
But the important question is, how do they share this huge amount of data and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analytics is performed on the data and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiencies. Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. In an AC manufacturing industry, both the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously send data regarding the machine health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc. The manufacturer uses this data to identify where the product was distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer can make the product running out of stock available. Next, these products are packed and parceled to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the products coming from different manufacturers, manage inventory, check special instructions, and many more. The compressor of air conditioner has an embedded sensor that emits data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for the repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities, where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technologies. The future of IoT industry is huge. Business Insider Intelligence estimates that 24 billion IoT devices will be installed by 2020, and IDC predicts that IoT revenue will reach around 357 billion in 2019, resulting in a lot of job opportunities in the IT industry. Want to become a part of the IoT revolution? Come and master IoT with EduReka. Thank you. অনেকে চলে গেছে 45 জন আছে তো আমরা মনে হয় বিয়ার আজকে তো প্রথম দিন আমাদের যদিও সময় আছে 10:30 পর্যন্ত তো আমরা মনে হয় এই 10টায় ক্লোজ করে দিতে পারি নাকি স্যাররা কি বলেন জি স্যার অনেক বড় হয়ে গেছে স্যার না আমরা তো বিরক্ত আমরা বোধহয় সকাল থেকে তো করতেছি নাকি ওকে তো ঠিক আছে আমরা বিয়া করি স্যার ওই যে শীটটা যদি আমাদের দিয়ে দিতেন হ্যাঁ আমি মেইলে দিয়ে দেবো আপনাদের ওই যে ইমেল তো আছে ওখানে আমি দিয়ে দেবো রাত্রেই দিয়ে দেবো কোশ্চেন স্যাম্পল কোশ্চেন গুলো স্যার সব দিয়ে দেবো অসুবিধা নেই এটার এগুলোর ভিডিও আছে এটাও দিয়ে দেবো অসুবিধা নেই জি ঠিক আছে তো ভালো থাকবেন দেখা হবে ইনশাল্লাহ আজকে হ্যাঁ শিওর স্যার এই 10টা তো বাজে নাই দাঁড়ান এই যে 2-1 মিনিট থাকে নালকো বাজে 10টা আগে ছেড়ে দিচ্ছে 4 মিনিট কি আছে এই আপনাদের কোনো কথাবার্তা আছে কিনা দুই একজন বলতে পারেন এই যে আর 2-3 মিনিট থেকে 10টা বাজাইতে হবে তো বুঝছেন বলেন হাবিব বলেন এমসিকিউ এর লিংক দিতে চেয়েছিলেন এমসিকিউ আছে যেখানে ওইটাও দিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ আমার ওই যে আমার ওই যে আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে সাবস্ক্রাইব করেন ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ই লার্নিং ওইখানে আমাদের এগুলা আরো আগডুম বাগডুম অনেক কিছু আছে এর ভিতরে আপনাদের এটারও একটা ফোল্ডারে দেওয়া করা আছে ওখানে লিংক দেওয়া আছে বা ওই ইয়ার সাথে দিয়ে দেবো না অসুবিধা নেই ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে নাকি পুরোটা আর কি আর কারো কোনো কথাবার্তা আছে আর না সোহেল সাহেব সোহেল মাহমুদ জি স্যার জি আপনি কোন ফার্মের আছেন স্যার আমি এসএফ আহমেদ স্যার এসএফ তো ভালো জায়গায় আছেন নাকি তারপর পরে জয়েন করেছি আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা যদি স্যার আবার একটু দিতেন ঠিক আছে আমি ইন্ট্রোডাক্টর হলো আমি আছি বর্তমানে ক্যাপিটাল মার্কেট স্টেবিলাইজেশন ফান্ডের সিও আর এর আগে অগ্রণী ব্যাংকে ছিলাম আর কি আমার নাম মনোয়ার আর আমি পাশাপাশি ইনস্টিটিউট সবগুলোর ভিতরে যুক্ত আছি সবগুলোরই ফেলো আর কি আশেপাশে যেগুলো আছে আর কি সব আর এটারও ফেলো জি স্যার কি ফাইন্যান্স গ্রাজুয়েশন হ্যাঁ আমরা অ্যাকাউন্টিং আর কি
ফাইন্যান্স আর ওই তো এগুলো তো আর কি ফাইন্যান্স লাগে নাকি, একটা হইলেই হয় আমি কোনো ব্যাপারই নাই আমি মাদ্রাসাতে পড়েও তো মানুষ ইয়ে হয়, কোনো অসুবিধা। আবার বুয়েটে পড়েও তো চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট আছে না, বুয়েটের পড়া আছে, মাদ্রাসা পড়া আছে, কারণ লেখাপড়াটা পুরোটা নিজের কাছে, কি বুঝছেন? আপনি যেভাবে দেখেন, যেহেতু এটা ঢুকছেন ইনশাল্লাহ একটু ইয়া করে চললে মোটামুটি ভাবে বেড়ে যাবেন, অসুবিধা নেই। আর উদ্দেশ্য তো চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়া, তো রেগুলার বেসিস একটু কন্টিনিউ পড়ে যাবেন, দেখবেন যে লেগে থাকতে হবে, হ্যাঁ মানে ডিসহার্টেড হওয়ার কিছু নেই, লেগে থাকলেই কোয়ালিফাইড হয়ে যাবেন, বুঝছেন? হ্যাঁ মানে লাগতে ইয়ে হবে, মানে কোন মান অভিমান করে কোনো লাভ নাই। ইনস্টিটিউটের সাথে আপনি যদি রাগ করেন লাভ কিচ্ছু আসবে যাবে না ইনস্টিটিউটের, বুঝছেন? আপনারই ক্ষতি হবে। তো এই জন্য রাগারাগি না করে যা মনে চায় সুন্দরভাবে চালিয়ে যাবেন, চলতেই থাকবে, দেখবেন যে আপনি পাস করে গেছেন, নিশ্চিন্তে পাস করে যাবেন। আর এগুলো কিন্তু সহজ, তেমন আপনার এক একটা করে পাস করবেন। আর এই যে আইটি, এটা তো একটা পানির মতো, খেলে চোখ বন্ধ করে টিক দিলে আমি রয়ে যাবে, খেলে ওয়েবে একে এবি দেখে আইডিয়া করে বসাই দিলে পাস হয়। কারণ জিনিস হলো কি, আসলে তো সিম্পল, একটু চিন্তা করে ইয়ে করলে। আর এটা তো একদম রেগুলার বেসিসে আমরা যে আইটি ব্যবহার করি, এই সব জিনিস কম সমসাময়িক জিনিস থেকে আসে আসলে বেশিরভাগই, এবং খুব ইজি। আর এগুলো সব জানা আপনাদের আমাদের জিনিস, খুব একটা কঠিন হওয়ার কোনো কারণ নাই। একটু খালি ধৈর্য ধরে যদি ইয়া করেন, মাথা ঠান্ডা রাখবেন। আর আমরা যে যে ধর্মেরই হই না কেন, আমরা ধর্মকর্ম করব, নামাজ রোজা পড়বো, আর হিন্দু হলে পূজা করবো, কোনো সমস্যা নেই। তো ব্যাপার হলো যে একটু রেগুলার বেসিসে পড়তে হবে, আর ঘুমানোর পরিমাণ কমাই দিবেন, বেশি ঘুমাবেন না। বেশি ঘুমাইলে অনেক সময় তো আসলে অল্প, 24 ঘন্টার ভিতরে যদি আপনি 5-7 ঘন্টা ঘুমায় ফেলান, তাহলে আর সময় থাকে না। এর ভিতরে অফিসের কাজ করতে হবে, আপনার ফার্মের কাজ করতে হবে, কারণ প্রিন্সিপাল তো পরীক্ষা দেখবে না, উনি দেখবে হলে আপনি কাজটা করছেন কিনা। তো এর পাশাপাশি আপনার তখন নিজের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। আর ফার্মের সাথেও ইয়া করেন না, রাগারাগি করে কোনো লাভ নেই। এর ভিতরে দেখবেন সুন্দর জীবন গড়ে উঠবে আর কি। মন পরিষ্কার রাখবেন, আর দেখবেন হাসি আনন্দের ভিতরে, দুনিয়া কয়দিনের। এর ভিতরে দেখবেন যে এই যে আপনারা আমরা কত সৌভাগ্যবান যে একটা ইনস্টিটিউটের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি, তাই না? এটা অনেকেও তো এরকমের সুযোগ নাই। আপনি চিন্তা করেন, আপনি যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ছেন, আপনি 2-4টা চেহারার কথা মাথায় চোখে ভাসান, দেখবেন যে 2-1টা হয়তো চোখে ভেসে আসতেছে, বাকিগুলো নাই, হারিয়ে গেছে। আর অনেকে দেখবেন যে হয়তো ভালো অবস্থানে আছে, কিন্তু ওইটা না চেয়ে আমরা নিচে যে আছে তারটা তাকান, তাহলে দেখবেন যে আপনি আমি অনেক ভালো আছি, আল্লাহ আমাদেরকে অনেক ভালো রাখছে। তো এই যে ভালো রাখা, হ্যাঁ এই জন্য আমরা সবসময় শুকরিয়া আদায় করবো, আর মন পরিষ্কার রাখবো, সামনে যা আছে সব করবেন, কাজ যেটাই আসে করবেন, দেখবেন যে এটার ভিতরে আপনি শিক্ষা হয়ে গেছে। ফার্মে আপনাকে মনে করেন নতুন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ দিল, আপনি বললেন আমি তো করি নাই জীবনে, করি নাই এই জন্যই তো আপনি করবেন, করলে আপনি শিখে ফেলবেন। আর এইরকম করে যা আসবে সামনে, অন্যকে কাজ করতে দেবেন না, নিজে করবেন, করলে দেখবেন যে আপনার ভিতরে নতুন নতুন চিন্তা চেতনা আসবে, এবং এর ফলে আপনার ডেভেলপমেন্ট অবধারিত উপরে উঠবেনি, আপনাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। এটা সবার জন্য প্রযোজ্য। তো অনেক কথা বলে ফেললাম, 10টা বেজে গেছে। তো নেক্সট ইয়েতে দেখা হবে, আর আমি ইমেল করে দেবো আপনাদের। জি, থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন সবাই। জি, ওকে, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আল্লাহ হাফেজ স্যার। তুই গোবরা দিস দি দেখা না করতে গোবরা দি যা।